and welcome to another episode of Sri Lanka Morning Show. Aiboan. Give a Little Love, 26 Advantage Road, Hyatt. Music by Cloud9. Guest artist Shivanta Vijayasinghe. A fundraiser for musicians in Sri Lanka affected by the pandemic. ශ්‍රී ලංකා ජර්මන් කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනීය ඔස්ට්‍රේලියානු ආදිශිෂ්‍ය සංගමේ 30 වන සංවත්සරය වෙනුවෙන් සහ වෙසක් පුර පසළොස්වක පොහොය වෙනුවෙන් සංවිධානය කරනු ලබන වෙසක් සීල වැඩසටහන බෙරික් සාක්‍යමුනි සම්බුද්ධ විහාරයේදී 2021 මැයි මාස 29 වෙනි සෙනසුරාදා උදෑසන 8 සිට සවස 4:30 දක්වා පැවැත්වේ. බුද්ධ වන්දනාව සමගින් එදින දවස පුරා ධර්මදේශනා, ධර්ම සාකච්ඡා සහ භාවනා වැඩසටහන් ඇතුළත්ව සංවිධානය කර තිබෙනවා. සදැහැති ඔබට මෙත් සිතින් ආරාධනා කරනවා. වෙසක් ධම්ම සමන්. In the wholesome Vesak month, Dhamsuwa Meditation Center is organizing a Sinhala medium Dhamma talk conducted by Venerable I.G. Pasadika Thero, Sunday the 23rd of May at 5 p.m. to 6 p.m.
For more information, contact 0468 456 451. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dear all, today is a special day. In this program, we are talking about the Vesak festival, because this week all of us are going to practice and celebrate Vesak festival. Vesak is a festival for us for the present day, but actually Vesak was not really a festival, but a day to practice and develop qualities. If you look at the significance of Vesak day, you can see the reasons to celebrate the Vesak is the birth of Lord Buddha. He born into this world as Prince Siddhartha. And also, he reached the enlightenment and became Supreme Buddha on the Vesak day. And also, he passed away in Kushinara in a Vesak day. We celebrate Vesak day for another reason, that is the start of Vesak New Year. The Buddhist calendar starts from the Vesak day. So then, we have a lot of things to celebrate and a lot of things to practice and understand about this festival. So mainly, as I explained before, I suggest you to make the Vesak festival more for a day to develop good qualities and practice rather than celebration. Because we have a lot of New Years to practice. Especially, I think we celebrate New Year 1st of January, and the Sinhala and Hindu New Year we practice sometime 14th or 13th of April. So we have a lot of different significance to practice. So this can be a different type of celebration then, because Lord Buddha born into this world, and after that he reached the enlightenment by working so hard toward the pathway. At that time, there was no such a religion called Buddhism. There was no such a teaching called Buddhism. And Lord Buddha did not specifically start a religion. He just practiced and developed his mind. So that is a good way and good path for us to understand. This is a pathway to practice, not a religion or kind of a group to use our identity and hurt others. So then it's a very good approach for us to practice good qualities. Long time ago, during Lord Buddha's time, there was a monk called Vakkali. He was really interested in Lord Buddha's appearance. He was amazed by the appearance of Lord Buddha. So he decided to become a monk just to look at Lord Buddha and to monitor his life. But what happened, later, when Lord Buddha recognized this monk is not really practicing the pathway, he's just there to look at me and he's just there to monitor me. He's just amazed by my appearance. And then he explained that you can never see Lord Buddha by looking at his appearance. If you want to see Lord Buddha, you have to look at the pathway that he practiced. So Lord Buddha is, in that way, Lord Buddha is not just a person that you can see, that you can monitor his appearance. If you want to see Lord Buddha, if you want to help, if you want to monitor, if you want to be with Buddha, the only way that you can do is to practice the path. So that's why he said to Vakkali, if you want to see me, you have to practice the path. You have to develop the qualities. Only through the qualities, only through the practice, you can see a Lord Buddha. So in this Vesak day, those who are celebrating Vesak, you can also add this event to your life. Those who do not celebrate Vesak, also developing good quality is not a bad thing. Doesn't matter what religion that you belong to, doesn't matter what path that we are practicing good qualities and helping others and eradicating anger, eradicating unnecessary attachments, eradicating unnecessary delusion is a good thing for everyone. So this can be a day for us to practice those good qualities, especially for Buddhists. I think Buddhist people, they practice 8 precepts on Vesak day. Throughout the day, we observe 8 precepts and we practice. That's a wonderful thing to do. That is a way to develop good qualities, and that is a way to practice the path as well. Sometime, in our culture, we have a lot of different celebrations in Vesak day. That's a good thing. Those celebrations can help us to work together and practice more and more compassion about each other and practice generosity. That's a good thing. In Pali, we call those kind of celebrations Amisa Puja, offerings and decorations and other kind of things that we do
for the Vesak Day. But most importantly, we have a Pali word called Pratipatti Puja, developing the path, practicing the path. So developing and practicing the path is more important than anything else. So that's why we have to determine on this Vesak Day at least to observe 8 precepts, at least to stay that day without accumulating any unwholesome karma, at least to stay during that time with concentration and awareness. So that will be a wonderful celebration for the Vesak Day. And also to practice harmony and to help others as well. So let's practice those good qualities in the Vesak Day and develop our life into a better level. I would like to share these meritorious deeds with all of you. May all of you be happy, healthy, peaceful and content, and reach the ultimate bliss. Sadhu, sadhu, sadhu. Abacus Money, secure and easiest way to send money to Sri Lanka. Same day money transfer, lower transfer fees, trustworthy and friendly customer service. Call us today 0466 692 999. Prestige Furniture Wholesale can source and supply any kind of furniture to suit your taste. Customized sofa, dining tables, office furniture and many more. Contact Dinesh 0412 059 972. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. අයිබෝවන් සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ සමගින් මම තුෂාර ප්‍රනාන්දු. මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. මැයි මුල් සතියට වඩා දෙවැනි සතියේ 83%කින් කොවිඩ් මරණ ඉහළට. ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඩ් තත්ත්වය ගැන ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය අනතුරු අඟවයි. නීතිපතිගේ ප්‍රකාශය ගැන ඇමති වීරසේකර CIDN වාර්තාවක් කැඳවයි. අයහපත් කාලගුණයෙන් 40000කට පීඩා. ශ්‍රී ලංකාව මේ වන විට මුහුණ දෙමින් සිටින්නේ කොවිඩ් වසංගතයේ 3 වන රැල්ලේ උච්චතම අවස්ථාවකටයි. මේ වන විට ලොව වැඩිම ආසාදිතයන් දෛනිකව වාර්තා වන රටවල් ලයිස්තුවේ ගෙවුණු සතියේ දත් අනුව ශ්‍රී ලංකාව පසුවන්නේ 31 වන ස්ථානයේ. මැයි මාසයේ ගෙවුණු දින 14 ඇතුළත පමණක් ආසාදිතයන් 29939 දෙනෙකු ශ්‍රී ලංකාවෙන් වාර්තා වී තිබෙනවා. මැයි මුල් සතිය තුල ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඩ් මරණ 86ක් වාර්තා වුණු අතර දෙවැනි සතියේ වාර්තා වී ඇති මරණ ගණන 157ක්. ඒ අනුව මැයි මුල් සතියට වඩා දෙවැනි සතියේ ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඩ් මරණ ඉහළ යාමේ ප්‍රතිශතය 83%ක්. ඒ අනුව මැයි මාසයේ මේ දක්වා ගත වූ දින 14ක කාලය තුල පමණක් සිදු වූ කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 243ක්. ඒ අනුව සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 921ක් වන අතර පිරිමි පුද්ගලින් 564ක් හා කාන්තාවන් 357 දෙනෙකු ඒ අතර වෙනවා. මාත්‍රා දෙකක් ලබා දීම වෙනුවට එක් මාත්‍රාවක් පමණක් ලබා දිය හැකි එන්නතක් ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වීමට අවධානය යොමුව තියෙනවා. රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රසන්න ගුණසේන මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා.
ඔහු කියා සිටියේ ස්පුට්නික් ලයිට් ලෙස නම් කර ඇති මෙම එන්නත ගෙන්වා ගැනීමට නියමිත බවයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව එන්නත්කරණය කිරීමේ වැඩසටහන් බස්නාහිර පළාත ආවරණය වන පරිදි සිදු කෙරුණා. පවතින තත්ත්වය පිළිබඳව තොරතුරු රටට වාර්තා කරන මාධ්‍යවේදීන්ටද සයිනෝෆාම් එන්නත ලබා දීම සිදු වුණේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහලේදී. වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයේ දත්වලට අනුව ඇස්ට්‍රසෙනිකා එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව ලබා දී ඇති සංඛ්‍යාව 9,25,242ක්. එහි දෙවන මාත්‍රාව 2,41,000කට වැඩි පිරිසකට ලබා දී තිබෙනවා. සයිනෝෆාම් එන්නතේ පළමු මාත්‍රාවද මේ වන විට 2,14,000කට වැඩි පිරිසකට ලබා දීමටයි කටයුතු කර තිබෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන වූ ස්පුට්නික් 5 එන්නතේ පළමු මාත්‍රා තොගය මේ වන විට ලබා දී අවසන්. මේ අතර ශ්‍රී ලංකාවට එන්නත් කරන වැඩසටහන ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ලෝක බැංකුව සමග ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 80.5ක ගිවිසුමකට ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අත්සන් තබා තිබෙනවා. සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය සඳහන් කළේ බස්නාහිර පළාතෙන් පසු මහනුවර කුරුණෑගල හා රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කවල කොරෝනා මර්ධන එන්නත් කරන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිත බවයි. මාධ්‍ය වෙත අදහස් ප්‍රකාශ කරමින් එතුමිය පැවසුවේ එම දිස්ත්‍රික්කවල තෝරාගත් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ටාශවල ජනතාවට මෙම එන්නත්කරණය ලබා දීමට තීරණය කර ඇති බවයි. එන්නතකින් පස්සේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. උණ ඇති වෙන්න පුළුවන්, මෙතන රිදෙන්න පුළුවන්. හරි. එහෙම අපහසුතාවයක් ඇති වුණොත් Taman සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන උණට පාවිච්චි කරන පෙති වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වැදගත්ම කියන්න තියෙන දේ තමයි මේක කොවිඩ් එක්ක මේ චණ්ඩිකමකට දීපු ලයිසන් එකක් නෙමෙයි. හරිද? එන්නත ගත්ත අයටත් හැදෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ ගෙදරට අරන් යන ඕන පණිවිඩය තමයි එන්නත ලබාගත් එක නෙමෙයි මේ තියෙන තත්ත්වය ගැන. හරිද? දවසට වාර්තා වෙන රෝගීන් සංඛ්‍යාව බැලුවොත් සාමාන්‍ය 2000 වැඩි කරොත් 10න් 20000. සංචරණ නීති ලිහිල්වීමත් සමග එළවලු ගොවීන් දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට විශාල වශයෙන් එළවලු තොග ගෙන එන්නට පටන්ගෙන තිබෙනවා. එමෙන්ම එළවලු මිලදී ගැනීම සඳහා විශාල වෙළඳුම් පිරිසක්ද මෙදින ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ දැක ගැනීමට හැකි වූ අතර එළවලු මිලද 80%කින් පමණ ඉහළ ගොස් ඇති බව ව්‍යාපාරිකයෝ පෙන්වා දෙනවා. දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් එළවලු අස්වැන්න ගොවීන් සහ අතරමැදි කණ්ඩායම් විසින් රැගෙන එනු ලබනවා. පසුව දඹුල්ල පොලිසිය මැදිහත් වී දැඩි පරිශ්‍රමයක් දරමින් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව ගොවීන් පිරිස් දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය වෙත පිටත් කර හැරීම සිදු වුණා. ඒ අනුව දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට එළවලු රැගෙන ආයුත්තේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවීන්ට පමණක් බව මාතලේ දිස්ත්‍රික් කොවිඩ් මර්ධන කමිටුව තීරණය කර තිබුණා. එම ප්‍රකාශය නිසි ලෙස සංනිවේදනය නො වූ බොහෝ පිට පළාත්වල ගොවීහු ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට එළවලු රැගෙන එමින් සිටියදී යම් යම් බාධාවන්ට ලක් වී ඇති බව ව්‍යාපාරිකයෝ පෙන්වා දුන්නා. තොග ඇවිල්ලා තියෙනවා සිල්ලර වෙලෙන්ද මේවට එකක් එකක් සම්බන්ධනේ. ඒ තොග වෙලෙන්ද ඇවිල්ලා නැන්ත ගෙනියන්නේ. නෑ. තොග මේ වහන්න අරින්න දෙන්නේ නැන්නේ සිල්ලර. සිල්ලර කඩ අරින්න දෙන්නේ නෑ. ඒව වහලා. ඒතුළු මේව විකුණන්නේ ඒගොල්ලොන්ටනේ. ඒගොල්ලෝ වැව්වම අපි මොකක් කාටද විකුණන්නේ? මේ ලක්ෂ මේ මෙතන ලක්ෂ ගානක බඩු තියෙනවා. මුළු මාකට් එකේම කෝටි ගානක බඩු තියෙනවා. මේවට අලාභය ගවන්නේ කවුද? කිසිම තීරණයක් නැහැ නේ. මොකද ක්‍රියාවන්නේ මේ කරන්නේ? දැන් මේවට කවුද වන්දි ගෙවන්නේ? අයියයි දැන් ඊයේ කිව්වනේ මේ ඇමතුමා කිව්වනේ මේ දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු හරහා මේ එළවලු ගන්න. ඒකට ඒ ඇමතුගොල්ලෝ දැන් මෙතනට ඇවිල්ලා මේ මිලදී ගන්න ඕන. මේ ගොවියන්ගේ මේ පාඩුව අලාභය ගවා ගන්න. අපිට පාඩු නෑ. කවුරුත් මේ හොයාගෙන නැහැ. කවුරුත් නැහැ. කිසිම එකක් එන්නේ නැත්තේ නැහැ. බලන්න එක මිනිහෙක් නැහැනේ බඩුවක් ගන්න ඇවිල්ලා. කවුරුත් නෑ. මුන් AC කාමරවල උන්ට හිතන තීරණ ගන්නවා. ඒක ඔක්කොම ලොක්ඩවුන් කරනවා. මුළු බඩු කඩකාරට කියලා ඉන්නේ. අපිට බඩු ගෙන්නන්න කියනවා අපි බඩු ගෙන්නනවා. ඊට පස්සේ බඩු ගන්න කවුරුත් නැහැ. ඉතින් මම දන්නවා වටේම වහලා. කවුරුත් නැහැ. පාරිභෝගික කවුරුත් නැහැ. මේ තොගමාගට් එකේ බඩු යන්නේ සිල්ලර යන තමයි අර යන්නේ. ඒ නිසා මේ තොගමාගට් එක ඇරලා මේ අනිත් සිල්ලර කඩ වැහුරු වැඩක් නැහැ. හරිනම් මේක බඩු ගන්නවා. මේකේ මෙන්න බඩු මම හිතන්නේ තියෙන ලොරි 50ක බඩ වල තියෙනවා කෝටි ගාන බඩු තියෙනවා මේක. කෝටි ගාන බඩු බිල ගන්න ඉවර. දැන් මේකට කෝටි ගාන තමයි අපිට උපදෙස් දෙනවා. අපි සම්බන්ධ කරන්න අපි කැමතියි මේ අපි මේ කවුද මේ
ඇමතුමා කවුද මේ මහින්ද අලුතම මහත්තයා ප්‍රධාන එක දැනුවත් කරන්න ඕනේ. එතුමා තමයි දැනුවත් කරන්න ඕනේ. ඇමතුමා කිව්වනේ ඊයේ මේ දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු හරහා මේ එනකොට ගන්නවා කියලා. කිසිම දෙයක් එහෙම අපිට කිසිම ප්‍රමේයයක් නැහැ. කිසිම ප්‍රමේයයක් එහෙම තාම අපි දැනුවත් කරලා නැහැ. අපි අපිට ඒක කවුරුත් දැනුවත් කරෙත් නැහැ අපිව. පාස්කු ප්‍රහාරයට අදාළ විමර්ශන අසම්පූර්ණ බවට නීතිපතිවරයා විසින් කර ඇති ප්‍රකාශය පිළිබඳව මහජන ආරක්ෂාව පිළිබඳ අමාත්‍ය රියර් අද්මිරාල් ආචාර්ය සරත් වීරසේකර අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් වාර්තාවක් ඇඳවා තිබෙනවා. පාස්කු ප්‍රහාරය සැලසුම් කළ සහ ඊට ආධාර අනුබල ලබා දුන් කිසිවෙකුට එරෙහිව සිය දූර කාලය නිමවීමට පෙර චෝදනා ගොනු කිරීමට තමන්ට හැකියාවක් නොලැබෙන බවයි නීතිපති දප්පුලද ලිවේරා ජනතාවට දැනුම් දුන්නේ. ඒ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පරීක්ෂණ අවසන් නොවීම හේතුවෙන්. ඒ පිළිබඳ තමන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් වාර්තාවක් හැඳ වූ බවයි මහජන ආරක්ෂාව පිළිබඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය සරත් වීරසේකර මහතා සඳහන් කළේ. ශ්‍රී ලංකාව පුරා මේ වන විට පවතින අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වයේ හේතුවෙන් පුද්ගල මරණ 5ක් වාර්තා වී ඇතැයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පැවසුවා. දිස්ත්‍රික්ක 7කට අයත් පවුල් 2750ක පුද්ගලයන් 30000ක් ඒ හේතුවෙන් පීඩාවට පත්ව ඇති බවද වාර්තා වෙනවා. දහරානිපාත වර්ෂාවත් සමග ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශ කිහිපයක ගම් වතුර තත්ත්වයක් ඇති වූ බව ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් ශාන්ත වීරසිංහ මහතා පැවසුවා. මේ හේතුවෙන් ගින්ගඟ ආශ්‍රිත පදිංචිකරුවන් දැඩි පීඩාවට පත් වුණා. ගින්ගඟ ආශ්‍රිතව පදිංචි නිවෙස්වල නිරෝධායන වෙමින් සිටින පුද්ගලයන් ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සහයෝගය ඇතිව ආරක්ෂිතව වෙනත් ආරක්ෂිත ස්ථානවලට රැගෙන යනු ලැබුවා. පවතින අධික වැසි සමග සිදු වූ ආපදාවලින් පුද්ගල මරණ 3ක් වාර්තා වුණා. වරකාපොළ ගස්වාන ප්‍රදේශයේ සිදු වූ නායාමක් නිසා පස්කන්දකට යට වී සිටි පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු ඉන් මුදා ගැනීමට 611 බලසේනාවට අයත් 8 වන ශ්‍රී ලංකා සිංහ රෙජිමේන්තු බටපිරිස් කටයුතු කර තිබෙනවා. පස්කන්දට සිර වී සිටි අයෙකු ඉන් මුදා ගන්නා අවස්ථාව වන විටත් ජීවිතාක්ෂයට පත්ව සිටි අතර එම ස්ථානයේම පස් අතර සිර වී සිටි මියගිය පුද්ගලයාගේ මව ඉන් මුදාගෙන වරකාපොළ රෝහලට ඇතුළත් කර තිබෙනවා. ගින්ගඟේ ගසාගෙන යාමෙන් 32 හැවිරිදි අයෙකුද ජීවිතාක්ෂයට පත්ව ඇති බව වාර්තා වෙනවා. රුවන්වැල්ල මායින්නොළුව ප්‍රදේශයේදී කුඩා ඔය පිටාර ගැලීම හේතුවෙන් කොටු වී සිටි කුඩා දරුවන් ඇතුළු පුද්ගලයන් 13 දෙනෙකු බේරා ගනු ලැබුවා. ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහතා පැවසුවේ ප්‍රදේශ රැසක අතුරු මාර්ගද ජලයෙන් යට වී ඇති බවයි. සමගි ජනබලවේගයේ විපක්ෂයෙන් හුස්මක් වැඩසටහන සමගාමීව සුවපත් දේශයක් බිහි කිරීම අරමුණු කොටගෙන දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක වන ජනසුවය ව්‍යාපෘතියෙන් සිදු කරන ලද සමාජ සත්කාර වැඩසටහනේ 13 වන පියවර ලෙස රුපියල් 27 ලක්ෂයක් වටිනා රෝහල් උපකරණ පරිත්‍යාගයක් සිදු කරනු ලැබුවා. කරාපිටිය රෝහල් අධ්‍යක්ෂ WAM ෂෙල්ටන් පෙරේරා මහතා වෙත විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විසින් හයි ෆ්ලෝ නේසල් ඔක්සිජන් සිස්ටම් උපකරණ දෙකක් එලෙස පරිත්‍යාග කෙරුණේ මෙලෙසින්. කොරෝනා ව්‍යසනය හේතු කොටගෙන පීඩාවට පත් ජනතාවට සෞඛ්‍යමය සහන සලසනු වස් සමගි ජනබලවේගයේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම සංවිධායකින් විදේශීය ශාඛා දෙස් විදෙස් ආධාරකරුවන් ජනසුවයට එක්ව විපක්ෂයෙන් හුස්මක් වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. අද දින කරාපිටිය රෝහල වෙත ප්‍රදානය කෙරුණු මේ හයි ෆ්ලෝ නේසල් ඔක්සිජන් තෙරපි සිස්ටම් එක මේ උපකරණය COVID-19 රෝගීන් සත්කාරය සඳහා ඉතාම වැදගත් වෙන උපකරණයක්. මෙම උපකරණ දෙකක් අප වෙත ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ නායකතුමා ඇතුළු සියලුම මේ සම්බන්ධයෙන් දායක වුණු මැති ඇමතිවරුන්ට ඉතාම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. රෝහලේ අධ්‍යක්ෂතුමා ඇතුළු සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය වෙනුවෙන්. අද වන විට ශ්‍රී ලංකා මාතෘ භූමිය සංකීර්ණ වූ සෞඛ්‍ය අර්බුදයකට මුහුණ දී තිබෙන බව හිටපු කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා පවසනවා. මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළා. කොවිඩ් වසංගතය මධ්‍යම කිසිම රජයට අවංකව එවැනි ක්‍රියාවාලියකට එන්න අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා තමන්ගේ පූර්ණ සහයෝගය දෙනවා කියලා මේ රටේ දේශපාලන නායකයෝ සිවිල් සමාජීය නායකයෝ ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කළා. මේ පළවෙනි වතාවට අපි ඡන්දෙන් පස්සේ
දුටු එක් අවස්ථාවක්. ඒ වගේම එවැනි උතුම් කාර්යයක් සඳහා පෙළගැසෙන්නේ නම් ඒ සඳහා ආශිර්වාදය කිරීමට මේ රටේ ආගමික නායකයන් ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කළා. 2009 මැයි මාස 18 වනදා තමාට හොඳින් මතක දිනක් බවත් එදින මුළු රටේම ජනතාව සිය සතුට පළ කළ ආකාරය අමතක නොවන බවත් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී සඳහන් කළා. මානුෂීය මෙහෙයුමේ 12 වන ජයග්‍රහණ සැමරුම වෙනුවෙන් අග්‍රාමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඒ බව පැවසුවා. එහිදී අගමැතිවරයා පෙන්වා දුන්නේ එම ජයග්‍රහණය රටේ එක් කොටසක් පමණක් ලබාගත් ජයග්‍රහණයක් නොවන බවයි. මේ සමගින් අදට නියමිත සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නිමාවට පත්වෙනවා. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ YouTube channel වෙතට යොමු වන්න. ඔබ සැමට සුවදායි සතියක්. අයුබෝවන්. Abacus Money, secure and easiest way to send money to Sri Lanka. Same day money transfer, lower transfer fees, trustworthy and friendly customer service. Call us today 0466692999. Prestige Furniture Wholesale can source and supply any kind of furniture to suit your taste. Customized sofa, dining tables, office furniture and many more. Contact Dinesh 0412 059 972. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. So we bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. Now we had Kandy firmly in our sights, a small cultural city with plenty of character. Along the way to Kandy, we had 3 stops, the first being just 5 minutes down the road. The oddly titled Dambula Dedicated Economic Centre is Sri Lanka's largest fruit and vegetable market. Whilst this is a mainly wholesale destination, the hustle, bustle and massive fruits on offer are still an interesting sight. And wherever you are in Sri Lanka, I would recommend you stopping by a local market like this if you get the chance. The second stop was at a Sri Lankan spice garden. Here we listened to a talk about the spices they grow, the ailments they can help towards, walked around the gardens themselves, drank some Sri Lankan tea, and everyone got to have a free massage at the end.
apart from me. Then we left via the gift shop. ආයිබෝවන් ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ වැඩසටහනෙන් පසුගිය සතියකදී අපි ඔබට කොන්සල් ජෙනරල් කාර්යාලයෙන් ඉටුවන විවිධ සේවාවන් ගැන කතා කළා. ඉතින් අපිට ලොකු ප්‍රතිචාර ප්‍රමාණයක් අපේ ශ්‍රී ලාංකේය ප්‍රජාවගෙන් ලැබුණා. ඉතින් ඒ නිසාම අපි හිතුවා කොන්සල් ජෙනරල් කාර්යාලයෙන් සිදුවන තවත් සේවාවන් සහ ඔබට ලබාගත හැකි විවිධ ප්‍රතිලාභ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් සාකච්ඡා කරන්න. ඉතින් ඒ සඳහා අදත් අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙනවා කොන්සල් ජෙනරල් කාර්යාලයේ කොන්සල් ජෙනරල් තුමා වශයෙන් කටයුතු කරන කපිල ෆොන්සේකා මහතාත් ඒ වගේම කොන්සල් වරිය වශයෙන් කටයුතු කරන ඩයනා පෙරේරා මහත්මියත්. මුලින්ම ඔබ දෙපළව අපි ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ වැඩසටහනට ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ආයිබෝන්. දැන් ඔබතුමිය පැවසුවා උපතක් එහෙම නැත්නම් බර්ත් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකක් කරනකොට මරණයක් ලියාපදිංචි කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද? මරණය වෙන අවස්ථාවේදී ඒ මරණයට පත්වුණු පුද්ගලයා ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙක් හෝ ද්විත්ව පුරවැසියෙක් නම් ඒ මරණයට පත්වුණු පුද්ගලයාගේ ළඟම ඥාතියෙක්ට ඒ කියන්නේ බිරිඳට හෝ සැමියාට එහෙම නැත්නම් දරුවෙක්ට සහෝදරයෙක්ට හෝ දෙමව්පියන්ට අපේ කාර්යාලයේ මරණයක් ලියාපදිංචි කිරීම කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. විවාහ ලියාපදිංචි කිරීම දැන් මේ රටේදී සිදුවන විවාහ එහෙම ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි කරන්නේ කොහොමද? ඔව්. ඒකත් අපේ කාර්යාලයේ කරන්න පුළුවන් විවාහ ලියාපදිංචි කිරීමත්. හැබැයි දෙපාර්ශවයෙන් එක පාර්ශවයක් අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙක් වෙන්න ඕනි. අඩු ගණනේ. ඔව්. අවම වශයෙන් එක්කෙනෙක්වත් ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙක් වෙන්න ඕනි. එතකොට ඒ වගේම තමයි ලංකාවේ සිදු කරන විදිහටම මේ අය අවිවාහක සිංගල් ස්ටේටස් තහවුරු කරන්න සහතිකයක් ලබා දෙන්න ඕනි. ලංකාවෙන් ඒක ලබා ගන්නව නම් ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙක් නම් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ කන්සියුලර් අංශය ඩිවිෂන් එක හරහා දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන්ට අපේ කාර්යාලය වෙත එවන්න පුළුවන්. මේ පාර්ශවයන් දෙක හෝ ඒ එක පුද්ගලයෙක් හෝ අවිවාහකයි කියන එක. එතකොට ඔහු ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතිකයෙක් නම් එක් අයෙක් මෙහි තියෙන births deaths and marriages කියන ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් මේ single status certificate එක ඔහුට ලබාගෙන අපිට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. බොහොම හොඳ පණිවිඩයක්. අපි කොන්සල් ජෙනරල් තුමාගෙන් දැනගන්න කැමතියි දැන් ශ්‍රී ලාංකිකය පුරවැසියෙක්ට ඔබේ ආයතනය හරහා අලුත් ගමන් බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවද? ඔව් මම ඒක කියන්න කලින් එක පොඩි දෙයක් කලින් දෙයකට එකතු කරන්න කැමති මේ විවාහ ලියාපදිංචි කිරීම ගැන අපේ කාර්යාලයේ විවාහයන් 4-5ක් ලියාපදිංචි කරා මේ පහුගිය කාලේ කොවිඩ් සමයේ ඒ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ලංකාවට ගිහිල්ලා විවාහය ලියාපදිංචි කර ගන්න බැරි වීමට අපි විකල්පයක් සලසලා දුන්නා. ඒක හුඟක් අය දැනගෙන හිටපු නැති එකක්. ඒ කියන්නේ කාර්යාලයට ඇවිල්ලා වුණත් දෙපාර්ශ්වයට විවාහ ලියාපදිංචි කිරීම සිදු කරන්න පුළුවන්. කාර්යාලයේදී තමයි මේ හැම එකක්ම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක හොඳ පණිවිඩයක්. අපි දැන් නැවතත් අහුවොත් එහෙම කොහොමද මේ අලුත් ගමන් බලපත්‍රයක් අලුත් විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න පුළුවන් අපේ කාර්යාලය හරහා. ඒක ඕනම අවස්ථාවකදී ලබා ගන්න පුළුවන්. ගමන් බලපත්‍රය කල්ලිකුත් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඊට කලින් හෝ ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් අවුරුද්දකට වඩා කල්ලිකුත් වීමට අවුරුද්දකට වඩා කලින් ගමන් බලපත්‍රය ලබා ගන්නවා නම් ඒක ඇයි අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා හේතු දැක්වීම අවශ්‍යයි. ඉතින් මේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් අපෙන් ඉල්ලලා අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කරාම අපි ඒ අයදුම්පත කොළඹට යවනවා ආගමන විගණන දෙපාර්තමේන්තුවට. ඒක අපි ඉතාමත්ම ඉක්මනින් එක දවසක් දෙකක් ඇතුළත යවනවා ඊමේල් මගින්. නමුත් මේ වෙනකොට අපිට යම්කිසි කාලයක් ගත වෙනවා අලුත් ගමන් බලපත්‍රයක් ආපසු ලැබෙන්නට. කොන්සල්වරියකින් අපි ඇහුවොත් එහෙම කොපමණ කාලයක් සාමාන්‍යයෙන් ගත වෙනවද මේ අලුත් ගමන් බලපත්‍රය ලබා ගන්න? ඔව් ඇත්තටම ගොඩක් අය අපෙන් මේකත් විමසන ප්‍රශ්නයක් පාස්පෝර්ට් එක ඇප්ලයි කරපු ගමන්ම වගේ කොච්චර කාලයක් ගත වෙනවද කියන එක. මේක නිශ්චිතව අපිට උත්තරයක් දෙන්න බෑ. මොකද සාමාන්‍ය තත්ත්වයන් යටතේ අපිට මාසයක් විතර ඇතුළත පාස්පෝර්ට් එක නැවත ලැබුණා. හැබැයි මේ කොවිඩ් තත්ත්වයත් එක්ක ලංකාවේ තිබුණු ප්‍රායෝගික ගැටලුත් එක්ක මේක ප්‍රමාදයක් තියෙන බව ඇත්තටම අපි පිළිගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ හේතුවෙන් යම් කිසි පුද්ගලයෙකුට මෙල්බර්න් වල සිටින ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙක්
පුරවැසියෙකුට අපහසුතාවයක් වෙනවා නම් වීසා එකක් ඇප්ලයි කරනකොට වගේ අවස්ථාවන් වලදී අපිට දැනුම් දෙන්න පුළුවන් ඊමේල් පණිවිඩයකින් අපිට පුළුවන් ඒ වෙනුවෙන් ලිපියක් ඉදිරිපත් කරන්න. ඔබ පාස්පෝර්ට් එකක් අපේ කාර්යාලය හරහා ඇදුම් කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක අහපව් ලැබෙන කාලය නිශ්චිතව සඳහන් කරන්න බෑ කියලා අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන් ලිපියක්. දැන් මේ අලුත් ගමන් බලපත්‍රය ලබා ගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ national identity card එක එහෙම නැත්නම් ජාතික හැඳුනුම්පත තිබීම අත්‍යවශ්‍යද? ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. තමන්ට තියෙන ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය කලින් ගමන් බලපත්‍රයේ පාස්පෝර්ට් එකේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා නම් ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි ඒ අයදුම්කරුට දැනට ජාතික හැඳුනුම් පත්‍රයක් නැත්නම් ඔහු හෝ ඇය අපිට ලියුමක් ලබා දෙන්න ඕනි ලංකාවට ගියපු පළවෙනි අවස්ථාවේදීම ජාතික හැඳුනුම් පතක් ලබා ගන්නවා කියලා කැමැත්ත පළ කරලා ලියුමක් ලබා දෙන්න ඕනි. දැන් මේ අලුත් ගමන් බලපත්‍රයක් ලබා ගත්තම ඇඟිලි සලකුණක් එහෙම ලබා දෙන්න අවශ්‍යද? අත්‍යවශ්‍යද? ඔව් ඇඟිලි සලකුණු ලබා දෙන්න අත්‍යවශ්‍යයි. ඇත්තටම නොවැම්බර් 2017 නොවැම්බර් 1 දිනට පස්සේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයකින් පාස්පෝර්ට් එකක් අයදුම් කරලා තියෙනවා නම් ලංකාවට ගිහින් ගියපු පළවෙනි අවස්ථාවේදීම මේ ඇඟිලි සලකුණු ලබා දීම කරන්න ඕනේ. මේක එයාපෝට් එකේදී කරන්න බෑ. කොළඹ තියෙන බත්තර මුල්ලේ පිහිටි ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවට හරි එහෙම නැත්නම් නුවර මාතර වවුනියාව කුරුණෑගල තියෙන ශාඛාවලට මේක ලබා දීම කරන්න පුළුවන්. ගෙවීම් සිදු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ නිසා මේක අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු දෙයක්. නැත්නම් ඔබට ලංකාවෙන් නැවත ආපු රටට එන්න බෑ. ඒ නිසා ඒක කරන්න කියලා මතක් කරන්න කැමතියි. දැන් දරුවන් සඳහා අලුත් ගමන් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමේදීත් ඔය කියපු ක්‍රමවේදයම බලපානවද? ඔව් ඇත්තටම අපි වෙබ් අඩවියේ වෙනමම පිටුවක් ඒකටත් වෙන් කරලා තියෙනවා. මොකද දරුවෙකුට අවුරුදු 16කට අඩු දරුවෙක් නම් දෙමව්පියන් දෙදෙනාම කැමැත්ත ලබා දීම අනිවාර්යයි. ඒ ප්‍රකාශය සඳහන් වෙන්නේ ඒ වෙබ් පිටුවේ ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක යටතේ පමණයි. ඒ අයදුම් පත්‍රය එකමයි. හැබැයි අර ප්‍රකාශය දෙමව්පියන් දෙදෙනාම අපි ඉස්සරහ අස්සම් කරන්න ඕනි නිසා අම්මා තාත්තා දෙන්නම කාර්යාලයට එනවා නම් අපේ කාර්යාලයට එන්න ඕනි. තැපැල් මගින් එවනවා නම් ඒ ප්‍රකාශයත් තහවුරු කරලා කාගේ හරි ඉස්සරහ බලයලත් නිලධාරියෙක් ඉස්සරහ සහතික කරලා එවන්න ඕනි. තවත් අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඇතිවන ප්‍රධානම ගැටලුවක් තමයි මේ ගමන් බලපත්‍රයක් නැති වුණොත් හරි සොරකම් කළොත් මොකක්ද ඒ වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන්? ඔව් දෙන්න පුළුවන් අවවාදය තමයි මුලින්ම ළඟම තියෙන පොලිස් ස්ථානයට ගිහිල්ලා පැමිණිල්ලක් කරන්න ඕනි. ඒ පැමිණිල්ල කරාට පස්සේ පොලිස් ස්ථානයෙන් ප්‍රකාශයක් statutory declaration කියලා තමයි ඒකට කියන්නේ. statutory declaration එකක් ලබා ගන්න ඕනි. මොකද අයදුම් පත්‍රයේ කලින් කිව්වා වගේම ඒකමයි. ඒකත් එක්ක attach කරලා අර statutory declaration එකත් අපිට ලබා දෙන්න ඕනි. හොඳයි. දැන් යම්කිසි හදිසි අවස්ථාවකදී ඉමර්ජන්සි එකකදී ගමන් බලපත්‍රය ලබා ගන්න අවශ්‍ය වුණොත් මොකක්ද මේ රටේ ජීවත් වෙන ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෝ කරන්න ඕනේ? ඔව් හදිසි ගමන් බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න අපි නිකුත් කරන්නේ ඒක අපේ කාර්යාලයෙන්මයි නිකුත් කරන්නේ. දවසක් ඇතුළත එදිනම අපිට ඒ සේවාව ලබා දෙන්න පුළුවන්. යම්කිසි අයදුම්කරුවෙක් ගමන් බලපත්‍රයක් අයදුම් කරලා හැබැයි ඒක ලැබිලා නැතුව ලංකාවට යාමේ හදිසි අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් අපි මේ හදිසි ගමන් බලපත්‍රය නිකුත් කරනවා. හැබැයි ඒකට ඔවුන් ඒ ගුවන් ටිකට් පත අපිට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනි. ඒ හේතුවත් අපිට කියන්න ඕනි. ඇයි මේක ඉල්ලන්නේ කියලා. මේක එකවරක් පමණයි භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ලංකාවට යන්න විතරයි භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ලංකාවට ගිහිල්ලා ඔවුන්ගේ ගමන් බලපත්‍රය ලංකාවේ ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලබා ගන්නවා. ඒ සඳහා අමතර ගාස්තුවක් ඔවුන් ගෙවියන්න ඕනද? අමතර ගාස්තුවක් ගෙවිය යුතුයි. හොඳයි. එතකොට මේ ගමන් බලපත්‍රයේ තියෙන තොරතුරු සංශෝධනය කර ගැනීමට අවශ්‍ය වුණොත් කොහොමද ඒ තොරතුරු සංශෝධනය කරන්නේ? ඔව් ඒකත් අපේ කාර්යාලය හරහා කරන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය අයදුම් පත්‍ර සියල්ලම වෙබ් අඩවියේ සඳහන් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට කෙනෙක්ට විවාහයෙන් පස්සේ නම සර්නේම් එක එහෙම වෙනස් කරන්න අවශ්‍යයි නම් ඒ අදාළ ලේඛන ඉදිරිපත් කරලා අපිට ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන්. අපි ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතියට යටත්ව ඒ සංශෝධන අපේ කාර්යාලය මගින් කරලා දෙනවා. හොඳයි අවසාන වශයෙන් කොන්සල් ජෙනරාල්තුමාගෙන් මම නැවත පාරයක් අහන්න කැමති මේ සේවාවන් විශාල සේවා ප්‍රමාණයක් අද අපි සාකච්ඡාවට ලක් කළා. මේ සේවාවන් ලබා ගැනීම සඳහා අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට කොහොමද කොන්සල් ජෙනරල් කාර්යාලය හදා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් මාර්ග? ඔව් අපි සමග සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. පළවෙනියටම මම කියන්නේ මේ අපේ වෙබ් අඩවිය පිවිසෙන්න කියලා මේ සේවාවන් ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඕනෑම කෙනෙකුට වෙබ් අඩවිය තමයි www.slcgmel.org කියන වෙබ් අඩවිය. ඒකේ අපි යාවත් කාලීන කරපු තොරතුරු තියෙනවා මේ හැම දෙයක් සම්බන්ධවම. මොකද මේක වැදගත් වෙන්නේ මේ වෙබ් අඩවියට ගිහිල්ලා ඕනෑම Tamanට අවශ්‍ය කරන දෙයක් පිළිබඳ හරියට හොයලා බලන එක වැදගත් වෙනවා. මොකද
නැත්තම් අපි හැමෝම අපහසුතාවයට පත් වෙන අවස්ථාවල් ඕන තරම් අපි මුණ දෙනවා. මොකද අංග සම්පූර්ණ නැති අයදුම් පත්‍ර ගෙනාවම අපිට බාර ගන්නට බෑ. මොකද ඒක ඒ විදිහට අපිට යවන්න බෑ. ඉතින් ඒක වළක්වා ගන්න, ඒකෙන් වෙන අපහසුතාවය වළක්වා ගන්න වෙබ් අඩවියේ තියෙන තොරතුරු ඊටාම සැලකිල්ලෙන් බලලා ඒ අනුව අයදුම් පත්‍ර සකස් කරගන්න කියලා මේ ඉල්ලා හිටින්න කැමති බොහොම ආදරෙන්. මොකද ඒක හැමෝටම පහසුවක් වෙන නිසා. ඒ වගේම අපිට අපේ ඊමේල් ලිපින mail@slcgmel.org කියන මේල් ලිපිනය සහ දුරකථනය සහ අපේ සමාජ මාධ්‍ය හරහා අපි හා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. හොඳයි. බොහොමත්ම ස්තුතියි අද මේ කොන්සල් ජෙනරල් කාර්යාලය හරහා ලබා දෙන සේවාවන් පිළිබඳව අපේ ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීමට අපිත් සමග සම්බන්ධ වුණාට. බොහොම ස්තුතියි. හොඳයි, නැවත වාරයක් ඔබට මෙවැනිම හරවත් සහ වැදගත් තොරතුරු සමගින් කොන්සල් ජෙනරල් කාර්යාලයෙන් ලබා දෙන වෙනත් සේවාවන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ආයුබෝවන්. Abacus Money, secure and easiest way to send money to Sri Lanka. Same day money transfer, lower transfer fees, trustworthy and friendly customer service. Call us today 0466692999. Prestige Furniture Wholesale can source and supply any kind of furniture to suit your taste. Customized sofa, dining tables, office furniture and many more. Contact Dinesh 0412 059 972. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Hi everyone. Today we have invited the lead migration consultant at Sanji Caldera Associates to discuss about some very important matters in terms of migration. Now, recently the government announced the 2021 and 2022 financial year budget. Now, Sanji, first of all, welcome to the Sri Lanka Morning Show program once again. And we would like to know, are there any significant changes or impacts from the budget to the migration? Thank you, Zushara, for having me today. It's very welcoming news for the migrant community. The government has decided to maintain the same level of migration from last year. So the 2021-22 the migration intake would be maintained at 160,000 people, migrants, which is very similar to the last year. That's quite welcoming, taking into account the COVID-19 issues and the border restrictions that we have. Right. Now, when we consider about the current budget, the latest budget, are there any special announcements in the budget? The announcement, the main announcement was the intake and where they will be focusing. As you know that the borders are closed, offshore migrants, skilled migrants still cannot come to Australia. So, but we are maintaining the 160,000. So at the moment, the first half, they would concentrate
on the onshore applicants. We have many applicants onshore, the students who are moving into permanent residency options. So they are concentrating on 3 main visa categories. What are those categories? Those are the employer nominated visa applicants. They will be given priority. So we have various different employer nomination schemes. The second will be the subclass 188, which is the business migration. And in fact, business migrants from offshore are still allowed and invited, and their visas are approved. So they have accelerated that program. And we have now the global talent visa. That is where, when we can't meet the criteria for a general skill migrant or a business migrant, but they can contribute to the society, very special cases, a very interesting category called the global talent visa will come, and at some stage we'll talk about that later. Yeah, is that something specifically for the offshore applicants, or? No, it is for offshore and onshore applicants. Generally, very briefly if I mention, it is for PhD qualified applicants who can demonstrate that they could earn a salary of approximately 150,000 Australian dollars a year, and in specializing in the agri sector, the medical technology, the space, and also in the mining industry, and as I said, in the medical technology sector, and especially the IT sector. Now, with these changes into the migration, is there any green light for the onshore applicants, especially for the students who completed their studies? Yes, Sushara, because as I said, initially I said the 160,000 are maintained. If there are no offshore visa applicants which are going to come here, they would need to concentrate, and there is a lot of focus on the onshore applicants. Specifically, as I mentioned before, the employer-sponsored categories or the state-sponsored categories, there is a lot of emphasis. And we also have got a short list called the Priority Occupation, Skilled Occupation List, which has like doctors, nurses, and certain IT professions. Therefore, they will be given a speedy outcome on the applications. Any other special announcements in the budget? Yes, we have had a situation where we had a sponsored parent visa, which was called the 870 visa, and it was given for parents for 5 years. Unfortunately, there are many parents who have got this visa offshore, but they can't come to Australia, and the time of their 5 years is running out. So they have made a special concession to extend that visa by 1.5 years. Right. So if they haven't been here yet, so for another, in addition to the 5 years period, so they are allowing another 1.5 years. And then recently they realized there was a scarcity of skilled people in the hospitality. So they even now allow, especially it has been announced recently, that students who have been restricted for 20 hours a week, now they could work full time if they were studying and also if they were in the hospitality industry. It's a good news for the students who are currently studying and finish their studies in hospitality. Certainly there it is, and especially it is very useful to get their work experience up to date by making use of this opportunity. Right. Now, with what you said so far, now is that means the government is going to discourage offshore applicants, or how that works? No, certainly not. The indication of maintaining the 160,000 means that they do have plans to, once the borders are open and it's safe and we have some sort of procedure, that certainly that the balance of the quota will be taken up by offshore applicants. So it's the time for the offshore applicants not to be discouraged, but get their papers ready by getting their skill assessment and by having their English and their requirements ready, because there'll be definitely opportunity, and that is a clear indication of the budget that they're maintaining.
So Sanji, now before we wind up today's session, are there any special announcements or anything else that you want to share with our viewers? Yeah, there are some news items that I would like to briefly discuss. One thing is we have this COVID 408 visa, and to that people who apply for that and who are in the hospitality sector will be given a 12 months visa with work rights. That's another very good and encouraging news. The New South Wales government is trying to look at getting the students as soon as possible. Of course, they will have to discuss with the central government. The South Australian government is, through the state sponsorship, is trying to encourage offshore applicants and give them invitation. So that indicates that the offshore migration program is alive. Right. And so that's very good news. And I always, as I said, right through this process, the business migration program is the government's big focus to get business migrants to come to Australia and invest. And as I may have mentioned before, other than the permanent resident and the citizens, they are the only visa category holders who could freely travel to Australia. And it's a good news for our viewers. If you have friends and family who are willing to apply for business visa or for the offshore category, so still there is a room and there are plenty of opportunities in future. So thank you very much for coming and sharing this valuable information with us, Sanjay, and we hope to have you once again to talk about some important migration topics. Thank you, Sir Shara. It has been a pleasure being here. He's all a man who's fallen in love with a wife. A man in love. When a man loves a woman, can't keep his mind on nothing else. He trade the world for the good thing is found. If she is bad, he can steal. She can do no wrong. Turn his back on his best friend if he puts her down. When a man loves a woman, spend his very last dime trying to hold what he needs. He gives us all his comfort, sleep out in the rain. If she says that's the way it ought to be, yeah. When a man loves a woman, yeah, I give you everything I've got. Try to hold on to your precious love. Baby, please don't bring me back. When a man loves a woman, deep down in his soul, she can bring such a misery. If she's playing for a fool, he's the last one to know.